السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هنكمل مع بعض فيديوهات المراجعة، وهنحل مع بعض محافظة الاسماعيلية ومحافظة السويس من كتاب المعاصر. يبقى هنحل دلوقتي من كتاب المعاصر صفحة 84. معاصر page number 84. And question number 1, finish the following dialogue. Ahmed asked the policeman about his missed bag. هو بيسأله عن حقيبته المفقودة. Can I help you, sir? Yes, please. فسأل له إيه؟ فسأله سؤال، قال له 30 minutes ago. يبقى يقول له نوت إيه؟ يقول له yes, please. هيقول له مثلا I have lost my bag. I have lost my bag. I have lost my bag يعني أنا فقدت حقيبتي. وطبعا عشان الزمان بتاعي مش متحدد فأنا بستخدم البريزنت إيه؟ البريزنت بيرفكت. 30 minutes ago. 30 minutes ago يعني من إيه؟ من 30 دقيقة. يبقى أقول إيه؟ متى؟ متى طبعا يعني إيه؟ when. وطبعا هي خلاص من 30 دقيقة ما فاتت، يبقى ده في الباست. يبقى هنحط الفعل المساعد did. يبقى when did you. الفيرب بتاعي اللي هو فيرب ايه؟ lose it. why did you lose it. قال له 30 minutes ago. قال له at the bus stop. يبقى ممكن اسأل هنا بايه؟ where او where did you lose it. ممكن اقول where بس. what was inside the bag. ايه اللي كان فيه جوه الايه؟ الباج. يبقى هنا هو يقول له ما ايه مثلا some مثلا money and paper. some money and papers. طبعا البيبرز اللي هي أوراق شغل. فقال له okay sir, I will need my name your name and address to contact you if it's found. ومحتاج اسمك وعنوانك عشان نتصل بيك لو لقيناه. Write what you would say in each of the following situation. Your sister has a book that you want to read. يبقى أختك عندها كتاب أنت عايز تقراه. يبقى أنت هتستلف منه من الكتاب. يبقى ما لك إيه؟ Can I borrow your book please. Can I borrow your book please. Your little brother ate a lot of sweets and now feels ill. يعني هو أكل a lot of sweet ودلوقتي هو تعبان. يبقى عايز استخدم هنا ايه؟ هرد عليها هقول هنا هستخدم اللي هي الصيغة بتاعت الندم. يبقى اللي هو هقول له you shouldn't have eaten. You shouldn't have eaten a lot of sweets. You shouldn't have eaten يعني ما كانش المفروض انك تاكل a lot of sweets. وطبعا استخدمنا shouldn't have eaten لان الزمن بتاعي في زمن الماضي. نهى tells you about an exciting film. يبقى هي حكت لك عن exciting film. You want to know more. عايز تعرف اكتر. يبقى اقول لها ايه؟ really tell me more. Oh, please tell me more. How wonderful, tell me more. And so on. هنتنقل للcomprehension. Man has a big brain. Man has a big brain. يعني الإنسان ليه إيه؟ ليه مخ كبير. Has a big brain. He can learn, think and speak. Scientists used to think that people are different from animals because they can think and learn. يبقى الإنسان عنده مخ كبير بيقدر يتعلم يفكر ويتكلم
دايما العلماء اعتادوا ان هم يفكروا ان الانسان مختلف عن الحيوان لانه بيقدر يفكر ويتعلم. Now they know that animals like dogs, rats, birds and worms اللي هي الديدان can learn. يعني دلوقتي عرفوا ان الحيوانات دي كلها تقدر هي كمان ايه تتعلم. So scientists now understand that people are different because they can speak. فدلوقتي عرفوا ان هما الانسان مختلف لانه بيقدر يتكلم. Animals can make noises when they are afraid. يعني يعملوا ضوضاء لما يكونوا خايفين. Angry or unhappy. Monkeys are our nearest cousins. يعني هما الأقرب للإنسان. المونكيز هما الأقرب للإيه؟ يعني our nearest cousins يعني أبناء العمومة فلو يعني هما مش ولاد عمنا ولكن هما الأقرب للإنسان. They can understand some things more quickly than people. يعني يقدروا يفهموا بعض الأشياء أسرع من الإنسان. And one or two have learned a few words. يعني في نوع يعني قرد أو اتنين يتعلموا بعض الكلمات. But they still cannot join words to make sentences or choose their words to express the best meaning. لكن هما ما زالوا ما يقدروش ايه يستخدموا الجمل دي عشان يعملوا الكلمات دي عشان يعملوا جمل أو يقدروا يستخدموها أو يختاروا الكلمات المناسبة عشان يعبروا عن مشاعرهم أو عن المعنى. They can never think about the past or the future. Man has been able to develop civilization. يعني الإنسان كان قادر إن هو يطور الحضارة because he has language. لأن ليه لغة. Language is a wonderful thing. يبقى اللغة هي شيء رائع. We do as we have got big brains. يبقى إيه؟ يبقى بقول لي language is a wonderful thing we do as we have got big brains. يبقى اللغة هي شيء جميل بنعمله لأن عندنا مخ كبير. Question number 1. Do you think that people are different from animals because they can think and learn? Why and why not? يبقى طبعا زي ما قال لي بقى في القطع يبقى no because some animals can learn and think. يعني في بعض الحيوانات can learn and think. How are monkeys different from people? أما ازاي بقى المونkeys are different from people؟ إن هما بقى إيه؟ إن المونkeys cannot speak. They cannot speak. أو they cannot express أو use words to express their feeling. What is wonderful about men? إيه اللي هو الشيء الرائع about men؟ طبعا إن المان has been able to develop civilization. إن هو كان قادر على إنه يطور الحضارات. فده هو الشيء الرائع about about the man. وممكن برضه طبعا because he has language. Because he has a language. Choose the correct answer. Choose the correct answer. The meaning of the underlined word express. The meaning of the underlined word express. معنى كلمة express
is go, want, say or run. طبعا express يعني يعبر، يبقى دي معناها ايه؟ say. The underlined pronoun they refer to كلمة they اللي هي بقى اللي ايه؟ now they know that animals like dogs, rats, birds and worms can learn. طبعا دول اللي هم مين؟ دول اللي هم الساينتستس. هنتنقل مع بعض لسؤال الريدر. عندي هنا lady smiles, Jerry, Black Beauty and Ginger, Black Beauty weren't able to run very fast after the fall. weren't able to run very fast after the fall. طبعا ده Beauty and Ginger. This is number 3. Liked the latest fashion. Liked the latest fashion. طبعا دي lady smiles. Was Jerry's son. طبعا ده هاري وما هوش موجود، يبقى هنا مفيش حاجة. Was taken to a large field to give him good food. طبعا دوت Black Beauty، وده طبعا لما اشترى مستر ثروجود. Was kind and gentle with his horses. طبعا دوت Jerry. Do you think the rains were do you think Black Beauty was angry with Ginger because she made him hurt? Why and why not? طبعا احنا قلنا جاوبنا قبل كده كذا مرة، يبقى no because he understood، ان هو كان فاهم that she did so. أنا عملت كده because the rains were uncomfortable. Do you think the rains were good or bad for Ginger and the Black Beauty? Give reasons. طبعا they were bad. ليه بقى؟ طبعا because they were very uncomfortable and they couldn't، ان هم كمان ما كانوش قادرين they couldn't pull the carriage up the hill. ما كانوش قادرين بقى ايه يشدوا الكاريج up the hill. Choose the correct answer. The teacher wanted to how the earth goes around the sun. يبقى the teacher wanted to explain, advise, regret or control. طبعا wanted to explain. We didn't have much money so we bought class ticket. ما كانش معانا فلوس كتير، يبقى طبعا اشترينا economy class ticket اللي هي الدرجة الاقتصادية. The supermarket is for a new manager. Is investing يستثمر، writing يكتب، giving advertising يعلن، يبقى طبعا advertising for a new manager يعني بيعلن عن حاجته لمدير جديد. The top of a building اللي هي أعلى البيلدينج that is the shape of half a circle هي شكلها نص كرة أو نص دايرة is called طبعا دي اللي هي القبة ودي اللي هي الإيه الدم. The lights in our house needed to be repaired. يبقى الأنوار في بيتنا كانت محتاجة تتصلح. So we called طبعا هنجيب مين؟ طبعا electrician اللي هو الكهربائي. Don't eat too much chocolate or you will be to it. يبقى ما تاكلش الشوكولاتة كتير وإلا هتبقى إيه؟ طبعا addicted to it. Rewrite the following using the words in brackets. They have
collected a lot of money for the charity وعايزة استخدم been يبقى دي هنحولها للباسيف فورم. طيب أنا عندي هنا السبجكت، عندي ده الفيرب، عندي اللي هو الايه الأوبجكت. يبقى هنبدأ ب a lot of money. عندي هنا have هتبقى هنا has لأن الماني مفرد. has been لأن أنا هتحول هنا إيه have زائد التصريف التالت هتبقى have زائد التصريف التالت لفيرب بي اللي هي been زائد التصريف التالت للفعل الأساسي. يبقى a lot of money has been collected for the charity. What is the name of the biggest city in Egypt؟ عايزة استخدم ايه I asked. يبقى I asked عندي هنا هنشيل الكوتيشن، هستخدم أداة الاستفهام كأداة ربط. طبعا is هتروح بعد السبجكت. طب السبجكت اللي هو ايه the name of the biggest city in Egypt. يبقى what the name of the biggest city in Egypt. هتتحول بقى is إلى إيه؟ إلى was اللي هو في زمن الماضي. My father promised to buy a tablet for my sister. عايزة استخدم will. يبقى طبعا هنا هنشيل promised to وهنحط مكانها will. يبقى my father will buy a tablet for my sister. شوف مع بعض محافظة السويس. Finish the following dialogue. Tamer is buying a ticket at a train station. Good morning. Can I buy a ticket at to Aswan please? Sure. قال له return please. يبقى هنا هيقول له ايه single or return. single or return. فقال له return please. What time is the next train? يبقى ممكن هيقول له ايه it is. يبقى what time يبقى it's at مثلا 3 o'clock أو it leaves at 3 o'clock. I should hurry then. يبقى أنا إيه أو ممكن أنا أقول هنا بقى عشان I should hurry يبقى ممكن أقول له it leaves in 15 minutes. It leaves in 15 minutes. قال له I should hurry then لازم إيه أسرع. فسأله سؤال قال له it's 100 pound. يبقى how much is it? Which platform does the train leave from? يبقى أنا الرصيف بيغادر منه يبقى أقول له مثلا platform 3. Write what you would say. Your little brother ate a lot of sweets and now feels ill. طبعا احنا لسه حلينها يبقى طبعا هنقول له you shouldn't have eaten a lot of sweets. You see a news report about poor people who live in Egypt. You would like to help them. يعني انت شفت تقرير إخباري عن الناس الفقراء في مصر وانت عايز تساعد. يبقى أقول له not I wish I could help. A friend starts to read an interesting story but stopped suddenly. يبقى أقول له إيه come on. What happened? Next. Come on. What happened
next. معلش هنسيب القطعة وهندخل على السؤال اللي بعد كده عشان نوفر من وقت الفيديو. match column A with column B. Herschel Park, Mrs. Fowler, Harry, Black Beauty. Was Jerry's son, طبعا this is Harry, was pleased with his new honors, طبعا Black Beauty. Was much bigger than Birtwick Park, طبعا دي اللي هي Herschel Park. Could find work for Jerry, طبعا this is Mrs. Fowler. وطبعا دي ملهاش حاجة. Why do you think that each of Ginger's honors paid less money for her? طبعا because she was getting old and weak, and she kicked and bite and bit. Do you think that people were always happy to have Jerry as a taxi driver? هل الناس كانت مبسوطة انها تركب مع جيري؟ ليه وليه لا؟ طبعا no. ليه بقى؟ because he didn't always do what people wanted. لأن هو ما كانش دايما بيعمل اللي الناس عايزاه، فبالتالي الناس ما كانتش بتحب تركب ايه؟ تركب معاه. Choose the correct answer. Is the Great Pyramid natural or طبعا هو natural or ايه؟ طبعا or man made. Some students work in the holidays عشان ايه؟ لسه عاملينه قبل كده، يبقى طبعا to earn some money اللي هو يكسب بعض الفلوس. This is the note of the factory. He gives instructions to the workers. يعني بيدي تعليمات للعاملين، يبقى طبعا ده المانجر اللي هو المدير. My brother broke his phone and needs someone to it. يعني هو كسر التليفون ومحتاج حد ايه؟ طبعا يصلحه repair. We took to cross from one side of the Nile to the other. يبقى طبعا عشان أعبر من الناحية التانية تبقى we took a ferry. It is hot today. It must be about 40 طبعا 40 degrees. Rewrite the following using words in brackets. I am not sure where Tarek is. Perhaps he is in the park. وعايز استخدم might. يبقى طبعا الجملة الأولى هتنزل زي ما هي، ويبقى هنا هو بدل perhaps he is هتبقى he might be in the park. Perhaps if we see the teacher she can help us with our homework. وعايز استخدم able. يبقى نوت طبعا able هتحل محل كان، يبقى الجملة الأولى هتنزل كلها زي ما هي، يبقى if we saw the teacher comma she بدل بقى كان هتبقى she is طيب. احنا هنعمل الجملة هنا معلش هنبدأها ب if. يبقى نوت if we see the teacher comma she will be able to help وهكمل لآخر الجملة. What is the fastest way to capital bank؟ وعايز استخدم I ask it، يبقى I ask it هنشيل الكوما وهنبدأ نربط بوات، وزي ما قلنا is هتروح بعد الايه؟ بعد المفعول، وكل دي هتبقى مفعول. يبقى I ask it what the fastest
way to capital bank was. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. Until we meet again.